Merhaba arkadaşlar. Bugün size mitolojiye. Öncelikle mitolojinin ne olduğunu, mitin ne olduğunu inceleyerek başlayalım. İnsan davranışları ve inanışları için temel oluşturan, insan yaşamına anlam ve önem kazandıran, dolayısıyla insanın kendi hayatını ve yaptıklarını anlamlandırmasını sağlayan ve çoğu zaman bir yaratılış öyküsünü anlatan, geleneksel olarak yaşadıkları toplumlarca kutsal ve gerçek kabul edilen anlatılara mit diyoruz. Mitolojide bu mitleri inceliyor. Her kültür farklı olduğu gibi her kültüründe birbirine özgü mitleri vardır. Ancak bu mitler birbirinden farklı olabildiği gibi çoğu zaman bu mitlerin birbirine benzer motifler taşıdığını görürüz. Mitler bir bakıma insanlığın ilk sözlü edebiyat ürünleridir. Tarih boyunca mitoloji-edebiyat ilişkisi sürmüş ve mitler edebiyatı etkilemeye günümüzde olduğu gibi devam etmiştir. Şimdi klasik Türk edebiyatından mitolojinin etkilerine geçelim. Klasik Türk edebiyatına mitolojinin etkileri özellikle telmih denilen sanatta rastlayabiliriz. Tanpınar divan şiirinin mitolojiyle ilişkisini doğrudan doğruya Şehnameden, büyük masallardan ve Arap kültürüne alındığını söyler. Ancak divan şiirinde sadece Arap-Fars mitolojisinin etkili olduğunu söyleyemeyiz. Örneğin Baki'nin Gül hasretinde yolları tutsun kulağını, Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar dizelerinde Yunan mitolojisinin ünlü miti Narkissos'u ve onun hikayesini görürüz. Divan şairleri Fars edebiyatının ünlü eseri Şehnameden de etkilenmişlerdir. Bu etkiyi çoğu divan şiirinde görebildiğimiz gibi buna bir örnek verecek olursak Fuzuli'nin Hakkı Sügarice mütittir ey pirmigan haber sake kim tutmaya sakal güsta dizesinde şarabı icat ettiği söylenen Cem telmih edilmiştir. Edebiyatına geçersek mitleri aslında bir bakıma halk edebiyatının ürünü sayabiliriz. Çünkü mitleri oluşturan halktır, yani toplumdur. Türk halk edebiyatı da tıpkı divan edebiyatı gibi Fars ve Arap mitolojisinden etkilenir. Hızır ve İlyas, Nevruz gibi halk inanışlarını halk edebiyatı ürünlerine görebiliriz. Örnek olarak Abdal Musa'nın şu dizelerinde Hızır ve İlyas inancı açıktır. Hızır İlyas bizim yoldaşımızdır, ne zerlece günden ne hodaydınız. Modern Türk edebiyatına mitolojiye baktığımız zaman Yusuf Kamil Paşa'nın çevirdiği Telemak adlı eserle Türk edebiyatında eski Yunan mitolojisi ve tarihine ilgi artmıştır. Servet-i Fünun'un önemli şairlerinden Prometheus şiiri doğrudan Prometheus mitine esinlenmiştir. Şimdi bu mitle ilgili TED'den bir video izleyelim. Before the creation of humanity, the Greek gods won a great battle against a race of giants called the Titans. Most Titans were destroyed or driven to the eternal hell of Tartarus. But the Titan Prometheus, whose name means foresight, persuaded his brother Epimetheus to fight with him on the side of the gods. As thanks, Zeus entrusted the brothers with the task of creating all living things. Epimetheus was to distribute the gifts of the gods among the creatures. To some he gave flight, to others the ability to move through water or race through grass. He gave the beasts glittering scales, soft fur, and sharp claws. Meanwhile, Prometheus shaped the first humans out of mud. He formed them in the image of the gods, but Zeus decreed they were to remain mortal and worship the inhabitants of Mount Olympus from below. Zeus deemed humans subservient creatures, vulnerable to the elements and dependent on the gods for protection. However, Prometheus envisioned his crude creations with a greater purpose. So when Zeus asked him to decide how sacrifices would be made, the wily Prometheus planned a trick that would give humans some advantage. He killed a bull and divided it into two parts to present to Zeus. On one side, he concealed the succulent flesh and skin under the unappealing belly of the animal. On the other, he hid the bones under a thick layer of fat. When Zeus chose the seemingly best portion for himself, he was outraged at Prometheus's deception. Fuming, Zeus forbade the use of fire on Earth, whether to cook meat or for any other purpose. But Prometheus refused to see his creations denied this resource.
and so he scaled Mount Olympus to steal fire from the workshop of Hephaestus and Athena. He hid the flames in a hollow fennel stalk and brought it safely down to the people. This gave them the power to harness nature for their own benefit and ultimately dominate the natural order. With fire, humans could care for themselves with food and warmth, but they could also forge weapons and wage war. Prometheus's flames acted as a catalyst for the rapid progression of civilization. When Zeus looked down at this scene, he realized what had happened. Prometheus had once again wounded his pride and subverted his authority. Furious, Zeus imposed a brutal punishment. Prometheus was to be chained to a cliff for eternity. Each day, he would be visited by a vulture who would tear out his liver, and each night his liver would grow back to be attacked again in the morning. Although Prometheus remained in perpetual agony, he never expressed regret at his act of rebellion. His resilience in the face of oppression made him a beloved figure in mythology. He was also celebrated for his mischievous and inquisitive spirit, and for the knowledge, progress, and power he brought to human hands. He's also a recurring figure in art and literature. In Percy Bysshe Shelley's lyrical drama Prometheus Unbound, the author imagines Prometheus as a romantic hero who escapes and continues to spread empathy and knowledge. Of his protagonist, Shelley wrote, "Prometheus is the type of the highest perfection of moral and intellectual nature, impelled by the purest and the truest motives to the best and noblest ends." His wife Mary envisaged Prometheus as a more cautionary figure and subtitled her novel Frankenstein, "The Modern Prometheus." This suggests the damage of corrupting the natural order and remains relevant to the ethical questions surrounding science and technology today. As hero, rebel, or trickster, Prometheus remains a symbol of our capacity to capture the powers of nature. And ultimately, he reminds us of the potential of individual acts to ignite the world. Yahya Kemal'in ve Yakup Kadri'nin de aralarında bulunduğu Dev Yunanlık akımında isminden belli olduğu üzere Yunan mitolojisi etkilidir. Modern dönemin ünlü şairlerinden Edip Cansever'in birçok şiirine mitoloji etkisini görebiliriz. Örnek olarak şairin Phoenix, Medusa şiirleri verilebilir. Edip Cansever ile mitolojinin etkisi o kadar önemlidir ki, şair şiir kitaplarından birinin adını Nerede Antok Ne koymuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.